Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Maxim, и это Vampyr Прохождение. Мы с вами в предыдущей серии разобрались с крысой в больнице. Собственно, разобрались с так называемым... Даже не так называемым, а это действительно был оборотень. Я на самом деле очень сильно удивился, но при всем при этом мне понравилась данная концепция, что такое вообще возможно. И теперь нам надо в Вайтчепл. Но я не помню, как туда топать, если честно. Поэтому будем топать долго и нудно. Попытаться через доки. А, нет, это я назад, наоборот, ушел. Вот тоже фиг вам поймешь. По-быстренькому разбираться теперь получается, поэтому нормально. Справимся. Теперь надо через больничку. Надо как-то на тот берег попасть. Как-то надо. Нормально, кстати, вот здесь вот. Ох. Так, надо как-то свалить так, чтобы тебя не увидели. Еще вдобавок ко всему прочему. Meat spotted! Watch out, boys! Так, ладно. То есть мне, по сути, надо будет сейчас сделать так. Как-то так пройти, чтобы меня реально не заметили. Что будет весьма интересно. Состояние района тяжелое, тем более. This is not a place for you, sir. Так, через мост мы можем? More and more of these bloody leeches every night. Ah, this is no place for a gentleman. Are you deaf? It's locked, all right. It's a leech! Kill it! Так, ладно.
-1. Не хотел. Ты меня вынудил. Так, нормально. А какого хрена ты ошибся? Несколько раз-то. Чего? А ты здесь откуда? Ну, в принципе, он уравнивает мои шансы, поэтому мне нормально. Так, ни тут, ни там нам не пройти. Значит, можно развернуться. Значит, можно развернуться. Best run along home, sir. It's locked, all right. Оп. Все, отлично, готов. Ага. It's locked. Так, и как же мне туда попасть тогда, если It's locked, all right. везде закрыто? Чё, по той стороне, что ли, ты мне предлагаешь? Слушай, работает. Whitechapel. This neighborhood is linked somehow to the Прибыли. kind Lady Ashbury's blackmail. First, let's find this Petrescu fellow. Так, мы начинаем движение. Найти Дариуса Петреску. Кажись, нашли. What do you want? Leave me alone. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I'm looking for Nurse Dorothy Crane. There is no Dorothy Crane here.
Now goodbye. I'm afraid this medical leaflet says the opposite, sir. Really? Well, I'm afraid I'm going to close this door right now. Go bother someone else, Mr. Doctor. Ага. To enter that house, I must discover who this man really is. Maybe I could start by observing what he's up to. Nobody at home. Его там нет, он исчез. Но это ж нереально. Дороти Крейн? Что? Как это? A strange man was at the door with a pass for our medical facility. I refused him entry. Darius, how could you know he didn't need our help? His clothes were too finely tailored to be from Whitechapel. Perhaps just a friend of that stray poet who is always about. Ну-ну. Richard Nethercott? No, not of the same cloth, this man. I suspect some machination from that journalist. Clayton Darby. Is he still asking questions? Yes. I saw him drifting around St. Mary's Church. I swear he is tracking me just downwind. Ну, допустим. Чё теперь? I must talk to that journalist or the poet. They must know about Darius. Nearby the church they just mentioned. Так, пошел искать журналиста. Тогда. Так, стоп. Cheap price, good quality. Come on, take a look. Don't be afraid. You are blinded by your false faith, imprisoned by your daily routine, unable to see the true horror around you. Значит, мне надо обойти, наверное. Мне надо как-то в здание попасть. I cannot enter. Steam, как обычно. Выпендрился. Так, чего мне... Кто мне сначала нужен? Ричарда Ниттеркота и Клейтона Дарби. Угу. То есть Клейтон где-то здесь. Давай тогда сюда. Давай сюда маркер нарисуем тогда. It's a leech! Kill it! Так, лоханулся.
Причем лоханулся по полной. Я бы так сказал. Так, ну с этим вариантом точно не проканает. Потому что там закрыто. Давай тогда пробуем. Так, убрать маркер. Давай пойдем тогда близлежащему месту. Здесь, я так понимаю, все равно чисто, поэтому нормально. Protection against malevolence and trickery. You are blinded by your false faith, imprisoned by your daily routine, unable to see the true horror around Excuse you. me, sir. Are you familiar with this part of town? Name's Clayton Darby, reporter. А, вот он, Sorry, I'm new to Клейтон Whitechapel. Дарби. But perhaps you could help me since you're a Недолго. journalist. My name is Jonathan Reed. Dr. Reed, Искали. the famous surgeon. I'll gladly help if I'm able, sir. Угу. Ну, во-первых, спросите о расследовании его. Нет, I сначала heard об you're амбулатории. investigating an underground medical dispensary in Whitechapel. What do you know about it? Not much, I'm afraid. They are wary of strangers, and I'm not really an acquaintance of theirs. Why do you care? Одна из I'm медсестер afraid против one of the закона nurses идет. from the Pembroke Hospital may be involved with unsavory activities. Ah, could it be Dorothy Crane? Without a doubt, you are a damn fine journalist, Mr. Darby. What do you know of her accomplice, a man named Darius? I don't know much about the man. He's very cautious. Never goes out. Doesn't seem to have any friends or family. Так, отлично. Он не выходит из дома. He never goes out. No. A few days ago, he unexpectedly did. I followed him, but it was just a ruse to keep me away from his house. Really? How do you know? He went to the nearest mailbox, but just before posting his letter, he ripped it up and threw it away. А, у него нет родственников случаем. He has no relatives at all? No, except for that strange man, a poet named Richard Nethercott, who sometimes comes by. Darius would never let him in. Where can I find this Mr. Nethercott? He spends most of his time lurking around Whitechapel, talking to himself or declaring verses. These days, you can usually find him behind the church. Так, ладно, мне надо тогда за церковь. Goodbye, Больше Mr. я ни о Darby. чем его спрашивать не Farewell. буду пока. Может, так я, обойдя церковь, что-нибудь где-нибудь. Better go home, sir. I said go back home! Ух ты. Так, мне надо. Тогда поставим маркер здесь. Но здесь, кстати, тоже можно пройти. По-моему, здесь проход будет понадежнее.
Ain't safe here for a gentleman. Stupid beast! You leeches didn't kill him. Ага, тупик. Ну иди сюда. Сейчас он просто всех разнесет. А я пока просто мирно похожу. Eat this! I hate leeches! Filthy fucking beast! Want some of this? Все-таки подстрелил. Зараза. Я специально выдерживал паузу, но не получилось проскочить это дело с первого раза. Я так понимаю, что мне все-таки надо туда. Так или иначе, потому что... Get their weapons ready! We found one! You leeches didn't kill him. Grenade! Вот и пускай они Want some of this? между собой разбираются. Die, beast! I hate leeches! You leeches didn't kill him. Пускай он его гасит. Want some of this? Killing's all sir. То-то же. Ну, мы Good evening, заново, Doctor. короче. Can I help you? А, нет. Goodbye, Mr. Darby. Нам не надо ничего Farewell. уже у него спрашивать, слава богу. Поэтому пойдем сейчас на поиски.
Я бы, может, что-то как-то думаю, что... Нет. Так. Клейтона Дарби-то мы нашли. Здесь мы вроде как всех побили. Здесь везде тупик. У меня вопрос тогда, куда? С той стороны не пройдешь. Хотя фиг знает, может быть. I'm cheap and I'm clean, I promise. Почтовый ящик где-то здесь. It's locked, all right. Easy does it. Oh my god! Да куда выносливость-то вся подевалась? Красоты. Не в ту сторону ушел. Вообще не в ту. Stay back, beast! Фигня какая-то. Получается, что вот оно. It's locked. Вот она точка, которая можно, через которую можно пройти, но она заперта. Ребят, чтобы вы понимали, я сейчас просто вот запись выключу. Сейчас, секунду. Так, ну вроде все нормально, в принципе, да? Все работает, но при всем при этом у меня жесткий вопрос. Как же мне, собственно, тогда попасть
сюда. Может, есть какой-то проход, который я не заметил? Да вроде нет. Я уже тут вдоль и поперек обошел. You are blinded by your false faith. Давай попробуем отсюда, там, я не знаю. Soon the time will come when you will all be judged for your sins. А! Вот оно, слушай. Я-то дурак сюда и не зашел. Что-то вас тут многовато. Господа, даже слишком. Фух. Так. Отдышаться, восстановиться. Продышаться. Готовы. Так. Ну и получается, что этот кадр где-то тут должен быть. Some of us. Нашел. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I would like to ask you a few questions. Нашел. Please be my guest. Although I may not be the best informant regarding this part of town, my words speak about that which the eyes cannot see. Really? Are you an artist of some kind? I'm a poet, sir. Richard Nethercott, at your service. Так. Ну давай. May I ask you a few questions about the district? Extraordinary part of town, is it not? I'll be glad to help you, if I can. What can you tell me Петреску, about an пожалуйста. old man called Darius? Darius Petrescu? Yes, I know him. At first, I thought he was only a small publisher. I invited him to publish my work, but his reaction was pretty clear. Not interested in your talent? Darius is an old political activist who takes delight in printing tracts and lampoons. Those communist activities only require mediocre writing skills. Так, итого. Давай I'm looking for продолжите. Dorothy Crane, a nurse who lives in this vicinity. Dorothy Crane. Oh, I love the name. The Crane of Whitechapel. Sounds very mysterious. But, sorry, no, Kansas? never heard of her. Ну ладно. Допустим, с этим я разобрался. I'll leave you alone, sir. И чего у нас остается? У нас остается ящик. Давай тогда маркеры снимаем, чтобы не путаться.
единственный маркер тогда втыкаем сюда. Protect you, for there is no protection against malevolence and trickery. Так, все, вот где-то здесь должен быть этот почтовый ящик. Здесь заперто. Хорошо. Как у нас выглядели? А, вот оно. The content of Darius' letter to his children could give me more leverage to enter. Готовченко. Darius is a bit less of a mystery now. It should not be Готовченко. that difficult to incite him to let me in. Ну, теперь надо к Дариусу сходить. При всем при этом нам уже чутье, в принципе, не нужно. Would you like me to revive you? Cheap price, good quality. Come on, take a look. Don't be afraid. Движемся к Дариусу тогда. Пускай он теперь отвечает на все наши вопросы. Mr. Petrescu, just 1 minute, please. You again? Go away. Не, мы с вами поговорим. Sir, wait. Stop this nonsense. I know Nurse Crane is here. Shall we speak man to man, you and I? All right. Speak up. Don't you see we're on the same side? We fight to help the poor, sick, and abandoned. I'm nothing like you, Mr. Doctor. Yes, you are. You too believe in providing medical care without charge. You know what we have to sacrifice to make the world a better place. I have to admit your words have conviction. All right, I'll let you see Dorothea. Don't make me regret this, though. Ну давайте, пустите меня. К Дороти. Мне же подумать. Страшно, что я там сейчас увижу. Ну. И... Нехило вас так штормит, ребятки. I'm thirsty. Give me a drink. I need help. Ну и чё? What do we have here, nurse? Patient Raz Van Vasily. High fever running on 3 days. Complaints of dizziness, muscle aches, and head pain. Diagnosed with influenza. Treatment? Aspirin and salicin for the fever and discomfort. Liquids for dehydration, but he's having trouble keeping even water down. Так. Где соль и хинин? Aspirin and salicin, you say? Why not some warm milk and a kiss on the cheek? Where are the quinine salts? Tried buying, borrowing, even stealing. There's none to be found, Doctor. He's not convulsing, he's choking. He's not getting any air. Scalpel! Hand me that scalpel! What can I do, Doctor? Обеззараживающее есть? I need to perform a tracheostomy. Short pipe. That rubber tube will do. We're going to cut a passage for air through the neck. Yes, Doctor. He's breathing again, but he's coughing up blood.
Internal hemorrhaging. I need to make another incision into the chest cavity to drain the fluids from the lung. Prepare another tube. A thoracostomy. Doctor, we've nothing to fight the infection. We need an aseptic environment. В смысле? Right then, Nurse Crane. What do you suggest we do? I've no idea. I'm not the doctor. Time is of the essence. We need to perform a thoracic drain. Yes, doctor. He's still bleeding, doctor. I'm losing his pulse. The drain must have punctured the intercostal artery. There's too much blood. Are you all right, doctor? I can't see. Не-не-не-не-не-не-не. Зашейте артерию. We must first suture the artery. Find the wound. The source of the blood. Needle and thread, doctor. Good. The stitches are holding. How's he doing? We're losing him. We've lost his pulse. He's dying, doctor. Cardiac massage, now. Cardiac... What? Are you making this up as you go along? Но это лучше, чем если бы я его сейчас просто бы порвал тут в клочья. На самом деле. We've lost the pulse. He's gone, doctor. Nurse, we did everything we could. Truly? Everything you could. Is that how you'll report this in your log? Is this how the war went? Piling up one poor corpse beside the next? This was not an influenza-induced seizure. I've never seen symptoms like these on the continent. Neither have I. But the previous symptoms leading up to this attack were the same, Давай, indistinguishable from the рассказывай epidemic. уже. No, there was something more vile in these reactions. Something primitive. There have been numerous reports of mental breakdowns caused by the fever that accompanies the flu itself, Doctor. Yes, but... I'd best take some samples of the blood for analysis. Короче, я так понимаю, что сейчас мы в больничку. За пониманием. I suspect it was more than intuition alone that led you to us. So, how might I be of service, Dr. Reed? Рассказывай. I've come to put an end to this insufferable blackmailing, Dorothy. Doctor, you think your warnings scare me? I've stolen and plied, blackmailed and lied, but what else am I to do? I'm all these people have. Ну вообще. Во-первых, почему не Dr. довериться Swansea доктору is a Свонси? sensible and honest man. He wouldn't have refused your friend's care at Pembroke. It's easy for you to say, Doctor. These people cannot go to the police, nor to the hospital. They don't even speak English. They depend on me for everything. Так, хорошо. А почему именно леди But Эшбери? why Lady Ashbury? Why her, of all people? She's pristine and proper, all right. But that she-wolf in sheep's clothing murders the poor for sport. I have her where she belongs, and I'll milk her for all she's got. Цель оправдывает средства. So, the end justifies the means. Is that your defense? I know you're kind, Doctor. Just another fine-heeled, silver-spooned gentleman who was given the world on a platter. You know nothing of poverty.
Nothing of the shame, the hunger, the loneliness. Короче, давайте положим этому шантажу конец уже. You've convinced me of the sincerity of your actions and their noble justifications. But all the same, blackmail is a crime, and it will stop, Nurse Crane. So, are you going to turn me over to the authorities? Лучше тебе не знать, что я с тобой сейчас сделаю. Нет, я тебя пощажу, ладно. No. Your place is here. Jailing you would be an even greater crime. So, here is my proposition. I'll look the other way on your little enterprise. In exchange, you will resign from the Pembroke Hospital and provide me with medical supplies when the need arises. Dr. Reed! That sounds like a business proposition. My accomplice, then? No, just a privileged client. My research may require the occasional rare piece of equipment or ingredient. I'll pay good coin in exchange, fair and honest, to help finance your noble endeavors. Короче, при этом все останутся живы. We have ourselves a deal, Doctor. Good customers are always welcome. Yes, Nurse Crane. We have a deal. Так, ну вроде... Вроде все неплохо. Вроде все неплохо, поэтому теперь, закончив это задание, мы можем... Что это было сейчас? Так, я так понимаю, нас внизу уже ждут. Да что ж ты говоришь-то? Don't like that, do ya? Да, я не знаю, чем они в меня, собственно, таким запулили, но... Чтобы добраться до леди Эшбери, мне надо сначала здесь все закончить. Это я уже понял. Так, ладно. Snuff it, leech! Вроде готовченко. И один готовченко, и второй готовченко. Я так подозреваю, что что-то еще там есть. Как минимум. Ага, еще на троих, да?
Блин, какого фига? Сжимают еще, ты посмотри. We have to stop it! Die, vermin! Its head! Готов. Фух. Так, ну, вроде всех раскидали. Так, теперь только внимание, вопрос. Joe, please, I don't have your money. Come on, Barry. Protection against malevolence and trickery. Могу я здесь пройти, нет? Могу. Прямой? Тоже могу. Нормально. Human blood. Whoever left these marks did so deliberately. There's one of them burning! Burn it, boys! Look at it! Going up like kindling! Да елки-палки. Готов. Watch out for them teeth! Crush the leech, boys! Так, он самый первый на меня бежит, так что сам нарывается. Я пока здоровичка восстановлю. It's on him!
Сейчас будет очень долго. Но в принципе мне нормально. Я целиком и полностью восстановил. Так что мне норм. Так, работаем по системе восстановления. Вот то-то же. Неплохо, но это будет очень долгий поединок, потому что надо его убрать, прежде чем полностью. Сейчас приготовьтесь. Нормально, готов к следующему заходу. Но это вот только единственный момент. Вот так вот перемещаться по кругу. Хорошо, что лазейка срабатывает. Вот есть еще на третий заход. В принципе, неплохо. Давай, беги сюда. Беги, беги. Нормально. Ну иди. Да ладно. Что такое? Испугался? Или понял, что... Все. Ладно, продолжаем хилиться. Че, мне нормально. Вам потом достанется мелкие на орехи, когда я с этим разберусь. А я с ним очень скоро разделаюсь. Готовченко. И ты тоже готовченко. Что, все готовы? Да, и здесь можно пройти, я так и думал. Вот только один момент. Остался. Сейчас мы немножко под это.
Пам-пам-пам-пам-пам. А что мы хотели-то? У нас здесь 3000 единиц опыта, так что нормально. Три 3000 единиц опыта. Давай мы сделаем еще немножко. Блин, 2000 нет. Мне пока и так неплохо. Давай вот так. Нам хотя бы хоть немного здесь. Ну, вот более-менее хоть что-то, хоть как-то. Так. Состояние организма нормальное. Выносливость плюс 60. Я могу еще плюс 75 сделать, но здоровьем тоже бы надо заняться, поэтому вот так делаем. Ну и нормальненько. Все, что мы хотели здесь, мы вроде как сделали. Да, из Вайтчепла надо валить, короче. Именно этим. Мы сейчас и займемся. Давай. В больничку нам, в больничку. Кто-то говорил про мелкий дождик. Вот, пожалуйста, вам. Мелкий дождик, прямо как в Dishonored. Это что за нафиг? Ты чё, тётя? I would ask you to avert your eyes, sir. Or did you not know it was rude to stare? I knew it. Speak up, Dr. Reed. I like a man who speaks his mind. То есть в итоге вы убийца? You killed him. He trusted you. And you killed him. Spare me your sarcasm, Jonathan. You are but newly born in this world. То есть обвинение реально не было ложным? So in the end, the accusation was true, wasn't it? The situation is somewhat awkward nonetheless. I have not been observed sustaining myself for many decades. I have to say I'm a trifle embarrassed. Anyway, I have concluded my inquiries concerning your blackmailer. I see. Please excuse my agitated state. Under normal circumstances, I wouldn't let anyone see me in this condition. I must confess I have not put an end to the blackmail, my lady. Unfortunately, I could not bring myself to do it. I'm so disappointed in you, Jonathan. I didn't expect this from you. Lady Ashbury, you yourself admitted how ridiculous the sum of money was. I can assure you it was all used for charitable ends.
Well, you are full of surprises, aren't you, Jonathan? Короче, Джонатан. All right. Say I trust you. But you will still pay the ransom. That is only fair. After all, it was you who failed to bring this problem to a satisfactory conclusion. I believe I could agree to that. And since a lady always keeps her promises, I will now answer any questions you may have. Ну вот, давайте. Я сначала о себе выясню. Что за голос? I've been hearing a voice talking in my head. Is this some kind of insanity? It feels like the voice of the vampire that created me. Hush. Tell no one this. It would be unwise to talk of such things amongst British immortals. Speak no more of your maker. Это может кого-то оскорбить? Или вы меня создали? Excuse my forwardness, but are you my maker? Me? Goodness, no. Only a foolish immortal would create a progeny without taking precaution, and I'm no fool. И кто тогда? How could this cause offense? Only the powerful immortals can mentally call to their progeny. No vampire or hunter will sleep easy, knowing that an unidentified elder is stalking the streets of London. Так, ну допустим, с этим разобрались. A vampire? Is that what I am? What we are? Such a crude word, defined by penny dreadfuls and drunken hacks. No. You are now an Ekon, and that you shall remain. Что? So we are Ekons. How can I identify us amongst other vampires? How to put it? All Ekon are vampires, but all vampires are not Ekon. We Ничего не are понятно. but a branch of the immortal tree. Are you an Ekon too? Yes, I am. We are the closest thing to what man refers to as vampires. Forget what you think you know about us. Так, ладно, с этим вроде как тоже разобрались, но почему меня I бросили don't умирать? understand. Why was I created and then left for dead? That is a question only the one who made you can answer. It's not normal practice. I doubt even if you find him, he will answer you, considering how cruelly he treated you. Это была So me нелепая being a случайность. vampire could have been a mistake. I very much doubt it, Jonathan. Contrary to the legends, it is not as simple to make another vampire by just biting someone. Ну I'd и... like to avoid creating another vampire by mistake anyway. Tell me, how is it done? The process is dangerous. It could even kill your potential progeny. If you did decide to sire an offspring, they must drink of your blood, Jonathan. Да уж. Ну тогда получается, что все. О себе я узнал. Ну вот о леди Эшбери мне уже... Why does Dr. Интересно. Swansea allow you to feed on the patients of the hospital? Dr. Swansea is a good and compassionate man. He is trying to find a solution for our... hunger. Until that happens, he is clever enough to understand that I only feed upon the dying. What do you know about this Brotherhood of St. Короче, Paul's тут Stone? расспросы. The Brotherhood is well known amongst London vampire society. As long as our kind is discreet, and as long as they do not interfere, we have come to a mutual understanding. And no one suspected you of the murders. As you well know, suspicion has recently fallen on me of killing for pleasure. But you have my word, Jonathan. I take no pleasure in taking a life. Короче, я так понимаю, что она тоже не особо. Why did you save me in the canning factory?
I could hardly stand by and watch such a promising young blood as yourself be torn to shreds by some gutter scowl. William Bishop wasn't the vampire that created me then. No, Jonathan. Нет, это и не William. Whatever their strength and demeanor, scowls are the progeny of careless vampires. It cannot be the other way round. И что же это такое? What type of vampire is a skull? Not a true vampire. The deformed offspring of lesser vampires. It is a shame these creatures run wild, slaves to their baser instincts. Сколько ж вам лет? I know this is Madame. beyond the pale, but may I inquire your age? Really? And I thought you were gentlemen. If you must know, I'm 27. I've been 27 for a long time now, and 27 I shall remain. Нормально. Very well. But I believe there is more to this than you are saying. A lady has to have some secrets. And who bestowed upon you this eternal youth? My maker. He left this isle a long time ago. Понятно. Ну и чего у нас остается? О Лондоне тогда надо ее расспросить. I've Что been away вообще from London происходит? and England for 3 years. This isn't the city I remember. Things have gone from bad to worse here, Jonathan. I've lived in this city for a long time, and I've never seen it like this. The Spanish flu has hit London that bad. Yes, but it's not just that. I've heard things. Things I've not heard for a very, very long time. There are whispers in the shadows. Something far worse than the Spanish flu is here in the city. What Вы is it you чего-то fear? боитесь, явно. Fear has long since Дамочка. flown this form. But there is something malevolent circling us. I feel fear is merely waiting in the wings. Что-то тут по определению не так. When I awoke, changed, I was chased and attacked by vampire hunters. Prepared and well-trained. Though I can't be certain, more than likely it was the once glorious Guard of Priwen. Некогда Once славно. glorious, but still dangerous. They have seen better days, but all fanatics are dangerous. You would be wise to stay clear. They are sworn to destroy our kind. You make them sound like some sort of cult. More a society, and like all the best ones, a secret society. I thought them almost gone, but it seemed they have been recruiting. Нормально, они так и развиваются. Are there many vampires here in London? Immortals are of a rare breed, and we often tend to hide. But you may occasionally meet some of us at night. Do you Кто ж know на any него of them? напал? Have you an idea of the identity of the vampire who attacked me? You mean your maker? No, Jonathan, I have no clue. But I fear he or she is as careless as cruel. To let you discover your new condition by yourself. What do you mean? Every now and then, you may discover an immortal in the deep of the night. But we are a rare and reclusive breed. Our progeny is almost never accidental. Will they all be as affable as you, my lady? I do not see why not. But remember, even the shark smiles before he bites. That sounds like a lesson from experience. Vampire politics are as intricate and sometimes tedious as a game of chess in a gentleman's club. I've learned from experience it is best to decline to play. В общем, короче, чё I только bid не you было farewell. сегодня. For now, my lady. И оборотни. I must quickly analyze the blood I took from Nurse Crane's patient. И, собственно, еще куча всякой всячины.
Ну, теперь мы можем пойти к себе в кабинет. Что-то я потерялся. А, вон он. Так, за рабочим столом мне надо тут кое-что поисследовать. Так, я могу изготовить 2 средства переутомления. Исследовать. Слабая сыворотка выносливости. Обалдеть. Регенерация. Нормально мы тут изобретаем. Razvan Vasily was infected by Spanish flu, but also has the highly unstable blood of the Scows. Is the London vampire epidemic transmitted through the flu? Ага. I should talk to Dr. Swansea about it. Грипп превращает людей в вампиров. История одной семьи. Глава 3. Но это нас с вами будет ждать уже в следующей серии. Сейчас мы табнемся. Рассказать Эдгару Свонси. Ну, в принципе, все неплохо. Мы можем сейчас и с Эдгаром поговорить тогда, и потом закончить сразу. Так, я слышу какой-то звук, но не вижу Эдгара. Что такое? А, он же за стенкой, точно. Эдгар. Evening, Edgar. Could I get your professional opinion? Please speak, but I have something important to tell you. This strain of flu, it's very different from the one I saw in Europe. It's downright peculiar. Really? What makes you say that? I've just looked at the blood of one of our recently deceased. I see. Do you have anything more to go on? This disease spreads and looks like the Spanish flu, but its effects differ greatly. The London strain is different from the continental one. This is very interesting. Did you find something else? Yes. Unlike the flu, the infected begin to show an increase in outwardly aggressive behavior. More than simple agitation. Once docile people become violent. You mean like rabies? Is there a chance we could create a vaccine, Jonathan, like Pasteur? By the stole, that would be smashing. There's a lot we're not seeing here. But it is spreading, and quickly. If we don't act, the whole city could be lost. But Jonathan, we've a fantastic opportunity sitting right here in front of us. A weapon of choice. What on earth do you mean? No. Why, you, my dear boy. With your expertise and your blood, we could isolate the properties that course through your veins. Think about the possibilities. То есть теперь он хочет из Джонатана сделать подопытного кролика. Ну и что будет? Это But the слишком risk of опасно. infection using vampire blood could compound the situation. I know, but your blood now carries remarkable regenerative properties. With our minds and your blood, there's nothing we couldn't cure. We'll discuss this Да, more ну later. тогда Лондон будет Thank you for your time. весь. No, thank you, Jonathan. But as I said, I needed to talk to you. I have some rather bad news. Yes?
I'm afraid it's your sister. My sister? Что? She's to be buried this evening at Whitechapel Cemetery. Your mother published the obituary this morning. I see. I'm sorry, Jonathan. Please accept my condolences. Короче говоря. Сейчас, секунду. В общем, короче, получается так, что у нас сегодня эта серия получилась достаточно большой. Ну и в целом главу 3 мы начнем проходить уже в следующий раз. Вот нам надо будет добраться до Стоунбриджского кладбища. Это уже будет в следующий раз. Поэтому сейчас я с вами просто попрощаюсь. Если вам нравится данное прохождение, то поставьте палец вверх и подпишитесь на канал. Ну а с вами был Макс. До новых встреч, ребят. Всем пока.